You can buy anything in millions of crores and put it there. There's nobody to maintain it. That's the problem there. Yeah. When I was in the unit, there was a laparoscopic kit donated from the given by the God Manu said is painting the walls. What exactly is? First, what is the what is the prime important? What are the things you have to do on a class? First, identify what is the problem there. దాన్ని మనం ఎంత రెక్టిఫై చేయగలం అంటే మేజర్ ప్రాబ్లమ్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒక సింగిల్ అంటే పెయింటింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ 1 year లోనో హాఫ్ ఇయర్ లో బట్ ఏదైనా చేస్తే కన్స్ట్రక్టివ్ గా కొద్దిగా లైఫ్ లాంగ్ గా ఉండేటట్టు అట్లాంటి ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే బెటర్. Conservation should be something which is free of maintenance. Yeah, what I tell you is you put a costly equipment there, there's nobody to maintain. When I was in the unit, there was a laparoscopic kit donated from the given by the government, worth of up to 20 or 30 lakhs, and it's all in the cupboards rusted. There's nobody to look after the kit. So anything which is worthy and a small thing which is on a regular basis and maintenance fee could be contributed to our fund. Yeah, someone pointed out about the toilets. Basic need of a human being. So these things can be looked after. I think we'll sit together, we'll think about these things. Please, because we are in touch right now with WhatsApp, and please post your ideas, post your suggestions. Then we can say that we can do something about it. It need not be crores, but little things which make difference. Right? So everybody is here. Shall we start? Or you want a nap? Nap. We will wake you from the nap. I think I should congratulate the team. Really wonderful job. Everything is coming as a surprise to us. I don't know. It's making our experience more and more better, more and more wonderful. And then I'm very happy. Last get together it was few people. Now so many people here. I think we should have many more such things, and we should increase the quality by probably adding some fun to the college. The teachers' felicitation was very good. About me, I'm assistant professor in gynecobstetrics in Medicity Medical College at Hyderabad. My husband is a mechanical engineer working for Hyderabad Batteries. He couldn't come. I have a son, Sudhir, studying in 4th standard. That's all. Thank you. Surely meant for room checking now, I think. Training is also engaged in study, so I think
Good morning to all of you. Good afternoon. I've done radiotherapy at MNJ from 2004. I got PC set very late. That is after some late attempts. Till 2007 I completed. Then from then onwards I am doing in NIMS as assistant professor in radiation oncology. My wife is an ophthalmologist in Sarojini Devi Eye Hospital. In the government setup, she is assistant professor. Kids still I'm not having. I'm in touch with those our classmates from then onwards of completion. That's thanks. Okay, nice to see you. Few, not all. Because I'm very unhappy. మా దగ్గర లోకల్ వాళ్ళు మాత్రం గ్యాదర్ అయ్యారు కానీ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ మెయిన్లీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు యూఎస్ నుండి. ఐ థింక్ ఓన్లీ ఫ్యూ, రైట్? అంతేనా కదా? సో మన గ్యాదరింగ్ బాగా లేనట్టే నా అర్థం. బికాజ్ మనం అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి విల్ సీ అవర్ ఫేసెస్ సమ్వేర్ అదర్, హైదరాబాద్లో ఎక్కడో ఒకటి కలుస్తాం. బట్ అమెరికా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళ పిల్లల గురించో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ గురించో వస్తున్నారు కానీ మన గురించి రావడానికి వాళ్ళకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఐ ఫీల్ వెరీ అన్హ్యాపీ. ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే దిస్, రైట్? బికాస్ ఎంతమంది సుమారుగా ఒక 15-20 మెంబర్స్ రాలేదు క్లాస్మేట్స్. దోస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ యూఎస్, రైట్? లాస్ట్ టైం మేము చాలామందిని కలిసాము. దోస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నారు కానీ ఈసారి వాళ్ళు అటెండ్ కాలేదు. లైక్ పుల్లయ్య అండ్ రమేష్ అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్. లాస్ట్ టైం వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ అయ్యాం. మీకు తెలుసో తెలియదు పేర్లు కొంతమందికి. సో ఇంకా ఐ థింక్ మళ్ళీ వాళ్ళని ఎప్పుడు కలవము, అంతేనా? రైట్? మళ్ళీ ఎప్పుడు వాళ్ళని మేము కలవము. దిస్ ఈస్ ద అకేషన్. నో, మీరు 1 year నుండి మనము వీఆర్ సేయింగ్ దట్ Only we have to think from that side. అంటే Sir, it's okay, it's okay. Okay, it's my feeling. Yeah. Right? About me. నా ఫీలింగ్స్ నేను చెప్పడానికి తప్పదు. చాలా కాదు, అందరు వచ్చి అందరు వచ్చారు గ్యాదర్ అయ్యారని గొప్ప చెప్పుకుంటారు. ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ దట్. Sure. Definitely we are going to come. We will plan from now onwards. Yeah. Right? నువ్వు ఆర్గనైజ్ చేస్తావా? Geeta, we'll come definitely. Okay. We'll come definitely. వస్తాం. మనందరం హ్యాపీగా ఉందాం, మనందరం షేర్ చేసుకుందాం. రాని వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించదు, ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు అందరూ వెళ్ళి చెప్పారు కదా నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ చాలా బాగా జరిగిందని. ఐ వాంట్ టు టెల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ when we organize next reunion nobody will miss it. And వాళ్ళకి అలా we have to meet them. We are little disappointed. We have to see all of them because okay, right? About me, I'm doing MS. Sorry, I did MSc. Okay. Then I started a hospital. So I did my MS ENT and I started a hospital in 2001. I'm running a multi-specialty hospital now in AS Ravnagar. Yeah. So Hyderabad. I did my MS in Hyderabad
Gandhi. And I have 2 kids. One daughter, elder daughter, she is inter first year, and younger 7th class. Yes, sir. Yes, we know, sir. Yeah, we want You కొంచెం దగ్గర సరిపోతుంది. So it's nice to see you all. After finishing my MBBS, I moved to the UK. Perhaps I was the first fellow to did all my training from there for close to 6 years. After doing my internal medicine, I did my 3 years of cardiac research fellowship in Vijayawada. Then after that, we moved to the US and did my residency there. And incidentally, I had a 1-year waiver, and then my second year they made me a chief resident. Subsequently, I went on to take my academic faculty positions. So after that, then I had to make a choice of continuing further into cardiology, which is again another 4 to 5 years, or getting back to India to do something. At that juncture, we thought we'd get back. Now we are back in India, and I've established an academy, learning masters academy. We train all that is academic. All that is academic that is possible, we are trying to do that. And then in addition, we wanted to get on some research platform in the country. So that is a bit of long-term goal. Got married to Vijay in 99. My first when we were in England. I'm blessed with a son. His name is Siddharth. Definitely goes on my college name. So, and there is nothing more. I can see they're all happy faces. I only pray God that we will be able to meet again and again. Thank you all. My dear friends, money conscious anta em ledu. Okay. Now I know I will try that way. That is also important. Srinivas cheppina danikana, but our class specific ga naku observation edante mana after 25 years tarvata kalsina gaani there is no difference. మనం ఏదో దూరంగా ఉన్న ఫీలింగ్ అంటే ఎవరి మధ్యలో లేనట్టు ఉంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అప్పట్లాగానే క్వారంటైన్కి అప్పట్లాగానే ఫ్రెండ్లీ అప్పట్లాగానే అనే ఉన్నారు. ఏది మారిపోయినట్టు అంటే ఏమనిపించట్లేదు. అంటే కాల్ వేస్తున్నారు కదా, నేచర్ ఎవరు మారలేదు కాబట్టి దట్ ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ రీయూనియన్. వి ఆర్ ఆల్వేస్ రీయూనియన్ ఓన్లీ. So that's what I want to say. Reunion also, we are all united every last 25 years past. We are looking like that way. Change in the country. I am my personally I will reunite with you. So I am Dr. Vaidyan Chakravarti. My wife Dr. Geeta, she is a dermatologist. We are both practicing. She is practicing I am practicing pediatrician. She is also practicing dermatologist. We are blessed with 2 sons. One is 6th standard, one is UKG standard. And we are happy. And most of the friends, I think now we are able to meet everywhere. So foreigners anyway, they are also coming. I don't think so many people are coming to see us. Except this part, but this part of the boys, I think many got boys. Disappoint outunar kada, andukani I am telling you, ours is the highest number. Even last year only 26 people attended, and we was really our number is very good number. Okay, disappoint avadavaru. అప్పుడు చెప్పాడు అనమాట, ఆఫ్టర్ 5 నో కేసు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలి, రిలాక్స్ అవ్వాలి. నేను రిలాక్స్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. సో
Good afternoon to you all at one moment. And first of all, I would like to appreciate Dr. B.S.R. Prasad and his team has done a good EV. Recently, even my students, last 5 year batch, they have presented such a EV, but it was not this thing better than this. So first, I will congratulate B.S.R. for his thoughts regarding each and every individual in the way of singing a song with a photograph attachment and all that. And apart from that, I have 2 suggestions. As our teacher requested something we have to do to our medical college. In that thing, I would like to propose one from our batch, from 89 batch. If you will sponsor a gold medal for all individual 13 departments, so that we can contribute some amount. So each and every, like at that time, we don't have any medals except 1 or 2, especially in ophthalmology, and 2 or 3 gold medals only. But in our institute also, recently we have given 13 medals to our Rajiv Gandhi Institute of Medical Science students. In that way, we all contribute some amount so that we can give gold medals to our younger and next generation students who will contribute something. On behalf of 89 batch, we can give that gold medals, one suggestion. The second suggestion is, my suggestion is, every 5 years, we should meet in this way, every 5 years. This is 2014, again 2019, again we will meet. Not 2 to 3 years. Yes, definitely it's a better idea, because those people, they are coming from abroad. It's something difficult for them. 2 to 3 years. So, 3, okay. At this juncture, I would like to propose every 5 years or 4 years. Every 4 years. Every 4 years will be. 4 years is too long. 5 years. 3 years. Yes. Second suggestion is that at least every 4 years. From now itself, we can plan our schedule. So even people from abroad also, they can have this thing. 4 years they can plan. Definitely, even I got 10 years US visa, definitely I can come. If you arrange, definitely will come. Okay. And myself, I'm Dr. Prasanna Kumar. I did my MBBS from this college and MS from Rangaraya Medical College. And now I'm working as an assistant professor of orthopedics in Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Srikakulam. And my wife is a housewife actually, she's Manga, and she came with me, and I got blessed with 2 children, and my elder daughter is studying 10th class now, and my son is studying 8th class in the Vijayawada KKR Gautam School, Alsop School, and I wanted to see meaning of reunion, as our elders and our teachers told. Definitely we have to do something for our college, because we are getting food, cars and everything from our institute. So we have to contribute something to this institute. That is one of the main important proposed by our elder teachers. So definitely we will follow in his footsteps. Thank you all. Ramesh, he didn't come because he was in pharmacology. He's a teacher, so we have added this song which displays the master. This song is for him because he is an ENT specialist. We just don't know what to, so we choose a song which has a meaning of sound in it. But he didn't come today, so. Dropped yesterday night. These are the fellows who
Maybe it's just fun. It's nice to see everyone here. It's been hard work for all the organisers. I'll start out talking about myself first. I've been to England, then went to Australia, and I spent the last 15 years. But in between, I went to New Zealand for 2 years and Canada for 2 years. So I finished my fellowship in plastic surgery and a PhD as well at the end of this year. Probably a bit more to travel in the next 1 to 2 years, and then stay in Australia after that. That's permanent, what I thought. From organising all of this, I think all applause should go to Geeta to start the Facebook page. So if you all can put your hands together and clap. And I did what I'm required to do after that to coordinate and probably spend some time, because I did have more time than probably most of you, and probably utilize it in a better way. After that, in the last 12 months, or especially in the last 3 months, big thanks to VSR, Sri Devi, and Sri Lakshmi and Polara, and the rest of the people who are in Hyderabad or in Vijayawada have done a splendid job for this, especially getting all the teachers to come here. And so we should all applaud again for all the local organisers for doing a splendid job. I think the highlight is all of these songs, and I suggest that we should give a CD to everyone before we leave. That's probably the biggest highlight for me, I think. Nothing more to say, that's about it. Thank you guys. And you should keep the ball rolling while you have made it so fast, and give us the impetus to work for this time so easily. I'm overjoyed and very happy to see each one of you guys, and I'm just going to concentrate on who is here right now, and I'm thrilled actually. And as soon as I came in, I said my colors are it's so good. And I'm blessed with a beautiful family, and I really appreciate my kids. They didn't really complain with all this travel. It was, I'm sure it was difficult for them, but they somehow they got adjusted. And I again appreciate each one of you guys and the organizers. I'm really happy about this good occasion here. Right now I'm in Florida, working as a hospitalist in Panama City, and I'm happy with it. And all the information you all know. Much, and I thank my kids. I don't know what else to say. Something like this for me, okay? So it wasn't a surprise. Yeah, I should thank the organizers. It was a great job, and I'm very happy to be with you and spend this day. It's been I've been actually looking forward to this since a long time. And I'm a obstetrician and gynecologist practicing in Chennai, and my specialty is infertility. I have a daughter, about 16 years old, and she's doing her first year.
Sociology, RIMS, Srikakulam. My wife Ramamani, she did MHR, Human Resource Management at Geetham University by Visakhapatnam. I have 2 kids, Abhishekta, Asrita. Please. Chala paatlu paadindi kada indaka. Asu. Kunchanu. ఈరోజు ఈ అకేషన్లో మాట్లాడటానికి నాకేమీ మాటలు రావడం లేదు. ఇంతమంది అంటే ఇలా చూస్తాను అనుకున్నాను కానీ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అనిపించింది దీనిలో. మరి నేనేమైతే మాటల్లో చెప్పలేని ఒక అనుభూతి నేను ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్. సారీ. శ్రీనివాస్ చెప్పిన దానిలో ఒక్క విషయంలో నేను కొంచెం అంటే డోంట్ ఫీల్ అదర్వైజ్. లాస్ట్ రీయూనియన్లో మేము ఏమనుకున్నాం అంటే అబ్రాడ్ నుంచి రావడానికి డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకేమో నా జూలై ఈ టైంలో వాళ్ళకి పిల్లలకి హాలిడేస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పి మాకు ఇక్కడ లోకల్గా వర్కింగ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి, పిల్లలకి స్కూల్స్ రీఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. అయినా ఈ టైం ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు ఓకే నేను కమింగ్ ఫ్రమ్ సో ఫార్ కదా, వాళ్ళకి ఆ మొత్తం ప్రయారిటీ ఇచ్చి మనం ఈ కనెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నాం. దానికోసం శ్రీనివాస్ అంతగా ఫీల్ అయ్యాడు. అంటే ఈ టైం పెట్టి అంటే ఇందులో వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఇస్ అంటే ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే ఇన్వైట్ చేయడం జనాల్ని. అది పర్సనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా పర్సనల్ థింగ్స్ కానప్పుడు జనాల్ని ఇన్వైట్ చేయడం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అవర్ బిజీ షెడ్యూల్ ఆల్ ఆర్ వెరీ బిజీ కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళ టైంలో ఇంతమంది టీచర్స్ని, ఇంతమంది మన క్లాస్మేట్స్ని, ఇంతమంది గెస్ట్ని ఇన్వైట్ చేసుకుంటూ ఇంత ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి వెరీ స్ట్రెయిన్. అది అంటే వాళ్ళ స్ట్రెయిన్ మనం అస్సలు ఏ రకంగా కూడా ఏ థ్యాంక్స్తో కూడా మనం ఇచ్చేసుకోలేము, కాంపన్సేట్ చేయలేము. రియల్లీ శ్రీదేవి డిడ్ వెరీ గుడ్ జాబ్. అంటే నేను చెప్తాను పర్సనల్గా మేము చేసే ఫంక్షన్స్లో కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. ఇలాంటి ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం ఈజ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ జాబ్. బట్ థింక్ ఇది ఇంకొద్ది క్రౌడ్ వచ్చి ఉంటే మీరు చేసేదానికి ఇంకా మంచిది వచ్చింది అనేది నా అభిప్రాయం. సో దట్స్ ఆల్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన అడ్వైజ్ అడుగుతున్నారు మన దీనికోసం అని చెప్పేసి, అంటే లుక్ బెటర్ అని ఇమీడియట్గా ఎవరు చెప్పకపోయినా కానీ ఆలోచించి చెప్పండి. ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ మనం గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ మనం ఏదైనా కంట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి మనం లంసంగా ఏదైనా ఇవ్వటం జరిగితే ఎక్విప్మెంట్ వైజ్ కానీ లేకపోతే ఏ రకంగా కానీ అక్కడితో అయిపోతుందని దానికి మెయింటెనెన్స్ కోసం రూపాయి కానీ ఈవెన్ సింగిల్ పై ఎవరైనా ఒక సింగిల్ పైసా కావాలని కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవరు రాదు. మనం మళ్ళీ మన రీయూనియన్కే ఈ టైప్ గ్యాదరింగ్తో ఉన్నాం. ఇంకేదైనా అవసరం వచ్చి మనకు కావాలనుకుంటే మళ్ళీ రూపాయి కంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కూడా ఎవరు రారు. అంటే ముందుకు రాదు, ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండొచ్చు, బట్ తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ లుక్ ఆఫ్టర్ చేసే పీపుల్ అయితే ఎవరు ఉండరు. అందుకని మనం ఏదైనా కంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు ఈవెన్ కొద్దిగా ఎక్కువ అమౌంట్ అయినా వీఆర్ ఎఫర్టబుల్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఒకసారి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైనా ఒక డొనేట్ చేస్తే అది దాని లైఫ్ ఉన్నంత వరకు దాని వైపు ఏమి ఖర్చు కాకుండా, ఒకవేళ ఖర్చు అయితే మనం దాన్ని మీట్ అయ్యేటట్టు అంత పర్మనెంట్గా ఏదైనా చేయగలిగితే దయచేసి అందరం చేద్దాం. ఒకసారి ఏదైనా కంట్రిబ్యూట్ చేసేసి ఇంక అంతేలా ఇచ్చేసాం కదా మన పని అయిపోయింది అనుకునేటట్టు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ డోంట్ డూ లైక్ అలాంటి ఆలోచనే పెట్టుకోవద్దు. నా సిన్సియర్ అడ్వైజర్. ఎందుకంటే మేము చేసిన కొన్ని కార్యక్రమాల్లో మేము చూసేది ఇప్పుడు మన కోర్టులో కొన్ని కోట్లు ఉంటుంది ఎక్విప్మెంట్ పడేస్తున్నారు. రిమ్స్ మెడికల్ కాలేజెస్లో ఒక్కొక్క మెడికల్ కాలేజ్లో 4-5 crores ఎక్విప్మెంట్ పడి ఉన్నది. 15 to 20 వెంటిలేటర్స్, ఒక 25 to 30 ఇన్వేజివ్ మానిటర్స్. సో ఇవన్నీ ల్యాప్రోస్కోపిక్ సెట్లు, స్టాపుల్స్, అవి చాలా కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ పడేస్తున్నా. ఈ రోజు వరకు అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వాటిని ఫంక్షన్ తీసుకొద్దామని చూస్తే నో 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 ఇన్స్ట్రుమెంట్, నో ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ ఇన్ ఫంక్షన్ స్టేట్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా దాన్ని రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటే కొన్న దానిలో మోర్ దెన్ హాఫ్ పెట్టి దాన్ని రిపేర్ చేయించాలి. అది వాటి పరిస్థితి. అందుకని చెప్పేసి నేను నా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఏదైనా మనం కంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు సాలిడ్గా ఇంకా దాని వైపు ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఆ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఏదైనా ఉంటుంది మనం చూసేటట్టు అట్లా ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తే మాత్రం ఇట్స్ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ.
I'm a pediatrician in Albany, New York. I have two kids, 16 and 14. And if you want to find me, when you come to US, Facebook, I'm always there, as everybody knows. That's the easiest way to contact me. For donation to our college, I think books would be a good choice because I'm sure they're not as much available or there are limited funds in the college which would help the medical students. I think Mamta was also on the same lines. I agree, money is not a big difficult thing to arrange, but how to use it appropriately is going to be challenging. But I think medical books for the library would be something that I would, that's my suggestion, you don't have to follow it. Anyway, nice to see all of you here. Hope to see again in some other reunions. Hopefully US guys, girls, we'll try to have a get together at least once a year somewhere. Doesn't have to be in one single place because I think we are quite a few there. So that's my suggestion for our US friends. Thank you. Nice meeting all of you again. It's nice to be back. It's a long time, and like I've done my MD radiology, and right now I'm settled in Nepal itself. And as we know, I'm married to Dr. Sanjana, and we have two kids, one daughter and one son. Daughter is 13 years old, and son is just 5 years old. And first of all, like for me to come all the way from Nepal, very fortunate that I had pleasure of meeting you people. Spent about five and a half years together. It's been really good. Sometimes difficult, especially the food, weather. And anyway, it's good that like I really came to meet you people. Very nice, like and it was very worthwhile coming from Nepal and meeting you all over again. It's very nice, and thanks to the organizers. Let's hope someday we'll have organization in Nepal. I'm working as a superintendent at area hospital, Vijayawada. My husband works as a businessman. I have two sons. One is 10th class, one is another one is 9th class. I did obstetric and gynec at Andhra Medical College at 2005. MD Ortho at Osmania Medical College at 2010.
పాప నాకు, అందుకనే ఒక 6 months మీకంటే లేట్ అయింది నాకు హౌస్కి కంప్లీట్ అవ్వడం. బట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే మా బాబుకి థాలసీమియా మేజర్, అది సారీ. సో 8 years దాకా నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను. దెన్ గాడ్ బ్లెస్ మీ విత్ ట్విన్స్ అనమాట. సో మా పాప పేరు మీద మేము ఆర్గనైజేషన్ పెట్టాం. ఆర్గనైజేషన్ పెట్టేసి అంటే మాకు తోచినవి అంటే ఒక 10,000 పూర్ ఫ్యామిలీస్కి ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అంటే హెల్త్ కార్డ్స్ పంపిణీ చేసాము. దాంతో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ వీఆర్ కండక్టింగ్ హెల్త్ క్యాంప్స్, ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్స్. దెన్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ఐ హెల్త్ క్యాంప్స్ అండ్ సర్జరీస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి గ్లాసెస్ సప్లైస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము. అట్లే స్కూల్స్లో పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి డ్రెస్సెస్ కానీ బుక్స్ ఇలాంటివన్నీ అంటే మాకు వచ్చే ప్రతి పైసా కూడా మేము ఆర్గనైజేషన్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నాము. వితౌట్ ఎనీ డొనేషన్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఎయిడ్ కానీ ఎటువంటిది లేదు. నేను 12 years ట్రైబల్ సర్వీస్ చేశాను. రీసెంట్గానే రిజైన్ చేశాను. మా హస్బెండ్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ చేశారు. తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 3 పిల్లలు. పెద్ద పాప 9th class, ట్విన్స్ 4th class. అమెరికన్ చెల్లి వచ్చేసాడు, జస్ట్ ల్యాండెడ్ 1 week బ్యాక్. ఇంకా ఎగరదంట, చూద్దాం. ఎగరడం తేలికే అనమాట. సో సో ఏం చెప్పండి ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఫారినర్ గా మాట్లాడాలా లేకపోతే ఇండియన్ గా మాట్లాడాలంటే ఆలోచిస్తున్నాం. సో అది ఇండియన్ గానే మాట్లాడతాను. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అందరూ మాట్లాడుతున్నాం కానీ we're not able just telling how other friends contribute to our well-being లేకపోతే how we are at this level అని చెప్పి మనం ఏం చెప్పట్లేదు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ బిఎస్ఆర్ హెల్ప్ మీ ఆర్ పొలారో ఏం చేశాడు లేకపోతే మహేంద్ర ఏం చేశాడు అని చెప్పి we're not discussing all the time. We're just standing here and saying that నేను ఇంత గొప్ప అన్నాను, నాకు ఇంత కోట్లు ఉన్నాయని తప్ప we're not just interacting. అంటే మీ ఫారినర్స్ అందరికీ ఉన్నాయి కదా, సో అదనమాట. అంటే ఇండియన్స్ సో అంటే నేను చెప్తాను అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ మై ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత ఐ వెంట్ టు యూకే. సో మహేందర్ రియల్లీ హెల్ప్ మీ అనమాట. సో హీ వాజ్ ఎ గుడ్ కుక్. సో ఐ స్టేడ్ ఫర్ 2 months విత్ హిమ్ అక్కడ అంటే ల్యాబ్ రాయడానికి. సో ఇట్ వాజ్ ఎ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఫైనాన్షియల్గా యూ విల్ స్టార్ట్ లూజింగ్ మనీ. అక్కడ ఈస్ట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ ఏరియా, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రఫెస్ట్ ఏరియాస్ అక్కడ ఉండాలి. బట్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మేక్స్ యువర్ లైఫ్ డిఫరెంట్ అనమాట, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీ. ఇండియాలో అంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్. సో బట్ వన్ డే ఐ డి నాట్ టెల్ మహేందర్ బుక్ మై టికెట్. ఐ థాట్ లైక్ యూకే ఇస్ నాట్ ద ప్లేస్. సో ఐ జస్ట్ కేమ్ బ్యాక్. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ఐ వెంట్ టు యూఎస్. అక్కడ కూడా ఏంటంటే ఐ వాజ్ లక్కీ. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెసిడెన్సీ చేసేటప్పుడు జీవీఎస్ కిషోర్ వాజ్ దేర్ అనమాట ఫర్ 1.5 years. అంటే హ్యావింగ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఇట్ మేక్స్ ఇట్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇట్స్ సపోర్ట్. Then I did fellowship in hematology and medical oncology. At the time there were a lot of people from our college. So basically I never missed speaking in Telugu anamata. Even during lunch time or if I talk to a patient, అక్కడ నార్త్ ఇండియన్స్ అందరూ ఉంటారు అనమాట చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో. బేసికల్గా వాళ్ళు దే టాక్ ఇన్ హిందీ. బట్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ న్యూయార్క్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్. ఐ వాజ్ ఇన్ సౌత్ కెరోలినా, వర్జీనియా అండ్ దెన్ మిజోరీ. But there I was lucky enough. I had a lot of people who could speak in Telugu, even in my program. So now I'm on Gorda. So basically for last couple of years I was at University of Missouri, faculty ga chestunna anamata.
So finally, with some inspiration from some people, I decided to come back to India. So I want to practice in Vijayawada. Oh, thank you. So, I just want to make a difference. Basically, I was trained there. My grandfather, a couple of people who had cancer, they've been treated, but different. The way, what I think, I'm not getting the same thing. Even if my friends were treating them, different. So I thought, like, why can't I try? And basically, you all don't deal with the death of patients. Maybe Bindu may deal with the Alzheimer's patient, they're all happy. So, but being an oncologist, every day, they don't know what's going on So, basically, for me, as oncology, I always have to deal with death. Every day. Every day I have to talk to a patient saying that you're going to die, and I have to prepare them for death. It makes a lot of difference in how you approach your life. So I have a great life in US. A problem is I drop off my kids at 8:20, pick them up at 4. I never take the call, get paid good. But still, I feel that like I can do more, and if I can help out some people and politics, I may not able to change things, but at least for the people I know, I can make a difference and I thought of coming back. So it's not like everybody has to move back or anything, but with my personal experience, I'm thinking that I should do something. Sorry. So I'm married, my wife is a geriatrician. Madhuri, she's going to come in the evening. My babu, Varun, he is 9 years, trying to get adjusted to the Vijayawada environment and weather. My papa Shia, she is 5 years old, so she's still getting over the jet lag. So they'll be here in the evening on Monday. So thank you all for coming. So you go day and day. So next journals they're available for free. Textbooks are online check India internet rather than going on for some shopping if you just check online NEJM circulation, most of the journals are available or they're available in India for free so we don't need to pay for the library. So it's everything is available in India, journals and the easiest thing that we can contribute is foreigners. They can come and just try to give some lectures or something, or work for a week or something on different institutions. It doesn't need to be in Siddhartha Medical College. You can just do in Vizag, you can do in Hyderabad or something. It makes a lot of difference. Your training is completely different than how we got trained in MBBS or anything. It's completely different training. If you start incorporating something, maybe it may not directly help you, but it can help few of your relatives or family members who can get better care on matter. So that's the only thing you can change. Antegani Lapati Purmana Siddhartha Medical College yesterday we went there, me and Vani. It's full of trash. Alanjep Mananta clean next day I'm just throwing it basically whatever we incorporate some knowledge, it can make the difference in the life of people or something. So so I know a lot of friends who come to NRI Medical College they come and give lectures, they do some procedures, they train local government, for example cardiology, they train them in EP procedures and all those things. So those things they make the difference in and thank you. So nice to see everyone. I never thought I'd meet you guys all. I lost contact with many people. And thanks to Geeta for starting the Facebook. I know there are so many people behind her. And Vani Prasad, he put in so many efforts to bring us all.
and especially the Vijayawada folks. They work very hard to bring us here. Thank you very much. I'm so happy and excited to say everyone, most of us, I have not seen them in many decades. So coming, as far as me, I got married when I was in final house surgency, and then I went to Chicago. I did my residency in internal medicine, and I did geriatrics fellowship in Loyola, and I worked for outside for 3.5 years, and I joined VA hospital, and I'm an assistant professor in Chicago Medical School. So I do practice and I teach residents and medical students. And coming to my family life, I have 2 kids. My daughter is 13-year-old. She's Manasa Devabhaktini. And my son, which is my son, 8.5, Bhargav. That's all. We thought we did everything we can do and because ఏదైనా చెప్తే మంచిగా చేయాలి కదా, మళ్ళీ మీరు అందరూ అప్రిషియేట్ చేయాలి, మీ అందరికీ స్వీట్ మెమరీస్ ఉన్నది అంటే మేము తిట్టుకున్నాం కొట్టుకున్నాం చాలా చేసాము. అండ్ లాస్ట్ 1 month రియల్లీ లాస్ట్ 15 days నుంచి ఎవ్రీ నైట్ వీఆర్ స్పెండింగ్ టుగెదర్. 9 నుంచి midnight 1:30, 2:30, సిటీ చేయడానికి ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30, నైట్ ఓవర్ నైట్ వర్క్ చేసాం అనమాట. పొద్దునంతా ప్రాక్టీస్, నైట్ సాంగ్ సెలెక్ట్ చేయడం, అబ్బాయికి అంటే కొన్ని అఫ్కోర్స్ కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వచ్చి కొన్ని సమ్ మిస్టేక్స్ వీ మిస్ దట్, బట్ స్టిల్ నౌ అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తుంటే అది చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్. నా పర్సనల్ లైఫ్కి వస్తే నా కాలేజ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే నా మ్యారేజ్ అయిపోయింది. మన క్లాస్లో స్టార్టింగ్లో 4 శ్రీదేవులు ఉండేవారు. 2 of them left. I was very scared. బాబాయ్ నా పెళ్ళి అయిపోయింది, పక్కన వాళ్ళందరూ ఏమో చదివేసుకుంటున్నారు, 2 శ్రీదేవులు వెళ్ళిపోయారు, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, వెర్ ఐ కంప్లీట్ మై స్టడీస్ ఆర్ నాట్ అని చాలా భయం వేసింది ఒక స్టేజ్లో అయితే. బట్ స్టిల్ విత్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ and my parents' support, I think I was able to complete my studies. And my husband is a civil engineer, and he's Ramakrishna Prasad. And I have 2 kids, Pallavi and Kiranmai. And my daughter is doing BR. She is in her 4th year now, and younger one is doing +2. And my family is very happy family, and I am very happy, and I am content with my practice. I am a pediatrician, and I did my adolescent pediatrics, and now I am associated with the Sapta Foundation. Unexpectedly, Sapta Foundation deals with Alzheimer's children, because as you said that there is no teamwork here. I think we all agree that. And when I completed my MBBS and I completed my pediatrics, when one Alzheimer's child came to me, and there is no support to her, and we were worried. Then we raised the problem in our IAP. Nobody bothered. Now I think last year we started, very recently we started celebrated our first anniversary. Now we have enrolled 80 thalassemia children in and around Vijayawada. And one incident I want to tell you, seeing a paper ad, a small ad in Vizag, one patient searched for the address, came to Vijayawada, came to my clinic for only free blood transfusion. And they don't have any facilities here, and I can proudly say that so many people are getting free transfusions now here. They get a team approach now, and we are providing them. They need some chelating agents, right? Because iron overload will be there, and they will get consultation with endocrinologist. But still, this is an infant stage. It's only 1 year, and I'm very happy. And further, I have 2 more dreams. I want to go to rural practice. Maybe after completion of my studies, I want to think in Ravi Kiran's lines. We can make difference in others people's life, and we are happy with us, I think, with ourselves. So definitely I'll go to rural practice in near future. Thank you. Those who are interested can go for 1 month.
to stop. I think that is enough this audio video session.